my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think I'm cool but they would never date me. Cause girls my age have tiny waists, skin tight denim baby faces. 오늘은 일본 여행 2일차. 아름다운 가마쿠라의 풍경을 담기 위해 출발합니다. 이때 가마쿠라 코코마에 역으로 가고 있었어요. 마침 오늘 날씨도 너무 좋았고 처음 가보는 가마쿠라의 풍경이 어떨지 엄청 기대했던 것 같아요. 그렇게 약 1시간 반을 달려서 가마쿠라 코코마의 역에 도착을 했고 기차가 다 지나가고 보인 풍경은 너무 아름다웠어요. 이 정도면 날씨 요정이 아닌가 싶어요. 홋카이도 오타루에서도 이렇게 날씨가 좋았는데 이번 가마쿠라에서도 날씨가 좋으니까 너무너무 행복한 거 있죠. Maybe once I'm beautiful, I feel like I'm good enough. My insecurities wouldn't get the best of me. Baby, I'm out of this world. Doable, your cover girl. Wouldn't have to work as I can. 드디어 그렇게 오고 싶어 했던 슬램덩크 촬영지에 도착했습니다. 하지만 이때 사람이 너무 많았고 저 건너편 언덕에서 찍는 것도 엄청 예쁘다고 하더라고요. 그래서 저는 뒤쪽에 있는 언덕 위로 올라가기로 했고 올라가자마자 마주한 풍경은 마치 그림같이 청량한 모습을 품고 있었어요. I'll be picture perfect and make you happy. I'll be dancing, center of attention. 많은 분들이 밑에서 찍으시는 것 같은데 제가 생각했을 때는 이곳 언덕이 가장 예쁘지 않을까라고 생각을 해요. 여러분 지금 저희는 가마쿠라에 지금 도착을 해서 슬램덩크 거기 유명한 곳에서 사진이랑 이제 영상을 좀 담다가 이제 앞쪽으로 쭉 걸어가 보게 되면은 유명한 스팟들이 다 나오긴 하더라고요. 그래서 그쪽으로 가서 또 사진이랑 영상을 찍고 또 보여드리도록 할게요. 그러면 계속해서 가보도록 할게요. I'll be picture perfect to make you happy. I'll be dancing, center of attention. 이때 저는 시치리 가하마 역으로 향하고 있었어요. 이 골목길도 제가 좋아하는 고요한 분위기를 품고 있었고 이 분위기를 오래 기억하기 위해 사진을 찍었습니다. 그렇게 열심히 걷다 보니 시치리 가하마역에 도착했고 직접 눈으로 보고 싶었던 풍경을 보니 설렜던 감정이 더 크게 다가왔던 것 같아요. 그렇게 해변에 도착했고 저 멀리 뚜렷하게 보이는 후지산의 모습이 엄청 웅장하게 다가왔어요. 지금 밥을 먹고
가마쿠라 그 유명한 해변 안쪽으로 들어와서 POV를 또 계속 진행해 보려고 합니다. 또 예쁘게 또 사진이랑 영상을 또 담아 보도록 할게요. 항상 이렇게 일본에 올 때면 고요한 장소를 찾아서 사진을 찍는 게 너무 좋은 것 같아요. 정말 별게 아닐 수 있는 장면들이 이렇게 큰 행복을 줄 줄은 몰랐습니다. 이때 귤인지 모를 과일과 노란 번호판이 눈에 들어왔어요. 그래서 이 조합이 너무 귀엽다고 생각해서 가로로 찍어봤는데 생각했던 것보다 예쁘게 나와서 기분이 좋았던 것 같아요. 걸으면 걸을수록 이 가마쿠라의 햇빛에 자연스럽게 녹아드는 것 같았어요. 이야, 너무 예쁜데? 또 다른 고요한 풍경을 담기 위해 하세로 가던 길이었는데 정말 예쁜 포토스팟을 발견했습니다. 또 내려가면서 귀여운 자동차를 만나게 되었고 자동차의 컬러와 거리의 조화가 좋아서 한컷 담았습니다. 그렇게 걸어서 내려오다 보니 철도가 깔려 있었고 기차가 오기 전에 하얀 차가 마음에 들어서 이것 또한 서둘러 담아봤어요. 가마쿠라의 푸른 바다와 기차의 조합은 정말 좋은 것 같아요. 일본 여러 곳곳을 다녔지만 가마쿠라의 감성이 가장 예쁘다고 생각이 드는 것 같습니다. 그렇게 약 1시간 정도를 바닷길 따라 쭉 걸어서 하세로 가고 있었는데 하세로 가던 이 길이 너무 좋은 감성을 품고 있었어요. 이 길은 좀 시골 같은 기분이 들었습니다. At the end of my bed, in the palm tree lightning, it was nothing you did, I just felt my love lightning. 이런 시골스러운 느낌이 너무 좋아서 더 깊숙이 들어가 보기로 했는데 이곳도 예상하지 못한 풍경이 저를 맞이해 줬어요. 뭔가 제가 느끼기에 이 길은 이웃집 토토로의 감성을 품고 있었던 것 같아요. 아시는 분은 어떤 감성인지 아실 텐데 모르시는 분은 검색해서
어떤 느낌인지 한번 보셨으면 좋겠어요. 그렇게 감성 넘치는 사진과 영상을 다 담고 예쁜 노을을 담기 위해 다시 시치리 가하마 해변으로 향했습니다. Take the time to dig deep underneath this red. 다시 시치리 가하마 해변에 도착했을 때에 이미 하늘은 천천히 붉게 물들고 있었어요. 아침 때만큼 후지산이 잘 보이진 않았지만 붉게 물들면서 실루엣이 비치는 후지산의 모습이 더 낭만적으로 다가왔어요. Time to lose these naysayers. We're better off, the air will be real. 이렇게 노을을 보면서 하루를 마무리하려니 너무 아쉬운 거 있죠. So much easier. 하지만 이런 아쉬움이 남아있어야 다음에도 또 와서 그 좋았던 감정을 다시 떠올려 볼 수 있는 것 같아요. We don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and give. 그렇게 저는 가마쿠라 여행을 마치고 다음날 신주쿠 여행을 위해 호텔로 돌아가 푹 쉽니다. 이번 가마쿠라 영상은 여기까지고요. 이번 영상도 마음에 드셨다면 구독과 좋아요를 부탁드리고 다음 주에도 멋진 사진과 영상을 들고 올 걸 약속드리며 이만 인사드리도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. But you